and gives rise to an ADP, and this one of the phosphate molecule will be attached to the pyruvate and it forms an regenerate and phosphoenol pyruvate again in the mesophyll cell. This is an regeneration process. Here is said to be an regeneration. And what happens here? What's the why the mallet wants to undergo move into an bundle sheath cell? And what's the need? The decarboxylation will be takes place. And what happens here when carbon dioxide is released in the bundle sheath cell? Whenever the carbon dioxide is released in the bundle sheath cell, the bundle sheath have the enzyme, as I already told you, Rubisco. The bundle sheath have the enzyme is nothing but an Rubisco. The Rubisco, hope you have listened in the previous class. The Rubisco is a major thing that's nothing but an have the fixation of an carbon dioxide. Here the Kelvin cycle, what you have been learned in your previous class, the Kelvin cycle will be takes place in the bundle sheath cell by means of the mallet is one thing. The mallet acts here as an carbon carrier. The mallet will act as a carbon carrier. The C4 acid is nothing but an mallet. Here is acts as a carbon carrier, and this carries carbon dioxide and donate the carbon, that is carbon, here into the bundle sheath cell, into the carbon dioxide. This pathway is low carbon dioxide of the, if the temperature is very high in the environment and if the carbon dioxide is very low also, even in the low carbon dioxide concentration, even the temperature is very high, C4 pathway is generally occurs within the plant. This is what about the cycle of C4, which was proposed by Hatch and Slack, and we will discuss each and everything that is equation wise. So let me, before going to an explanation of an equation, let me explain you once again. So atmospheric carbon dioxide, స్టొమేటా నుంచి మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వల్ గా వస్తూ ఉంటుందమ్మా ప్లాంట్ లోకి. ఆక్సిజన్ చెట్లకి ఎందుకు అవసరం అంటే మీకు బాగా తెలుసు, రెస్పిరేషన్ జరగాలంటే, ఎస్పెషల్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనేది జరగాలంటే ప్లాంట్స్ కి ఆక్సిజన్ అనేది కూడా చాలా అవసరము. కాబట్టి రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గి ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆక్సిజన్ ని ఫిక్స్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ స్పెషల్ అనాటమికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి కార్న్, మేజ్ ఇలాంటి ప్లాంట్స్ లో మనము చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ 2 సెల్స్ లో జరుగుతుంది, ఒకటి మీసోఫిల్ సెల్, ఇంకొకటి బండిల్ షీత్ సెల్. మీసోఫిల్ సెల్ లోను బండిల్ షీత్ సెల్ లోను జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం గమనించినామంటే ఇది మీసోఫిల్ సెల్ అండ్ బండిల్ షీత్ సెల్. మీసోఫిల్ సెల్ లో మనకి రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ అనేది ఉండదు. రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ ఉండదు. ఓకే, వెరస్ ఇన్ బండిల్ షీత్ సెల్ లో మనకి ఏముంటుంది? రుబిస్కో. మీరు ఇంకొకటి బండిల్ షీత్ సెల్ లో క్లోరోఫిల్ అనేది ఉండదు నాన్న. అదే మీసోఫిల్ సెల్ లో క్లోరోఫిల్ అనేది ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని మనము డైమార్ఫిక్ క్లోరోఫిల్ అని కూడా అంటాము. ఇక్కడ బండిల్ షీత్ సెల్ లో, మీసోఫిల్ సెల్ లో అట్మాస్ఫిరిక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ ఫాస్ఫోఇనాల్ పైరువేట్ అంటే పెప్ అనేది వచ్చిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. పెప్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫిక్స్ చేసుకున్న వెంటనే సో ఇట్ రిలీజెస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు అన్ ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ C4 కార్బన్ ఆటమ్. ఆ 4 కార్బన్ ఆటమ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి C4 సైకిల్ అని అంటాము. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే 4 కార్బన్ ఆటమ్. అలా 4 కార్బన్ ఆటమ్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి C4 సైకిల్ అని అంటాము. ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే 4 కార్బన్ ఆటమ్ ఏంటి అంటే OAA అంటే ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడ్. ఆ ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడ్ మళ్ళీ యాసిడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండ్ మ్యాలెట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాలెట్ కూడా 4 కార్బన్ ఆటమే. ఆ మ్యాలెట్ 4 కార్బన్ ఆటమ్ మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందంటే దట్స్ నథింగ్ బట్ అండ్ ఈ మ్యాలెట్ దట్స్ వాట్ యు కాల్ as దిస్ మ్యాలెట్ ఈజ్ అగైన్
ట్రాన్స్పోర్ట్. ఈ మ్యాలెట్ ఇక్కడ ఈ 4 కార్బన్ ఆటమ్ మ్యాలెట్ అని చెప్పాం కదా. ఈ మ్యాలెట్ అనేది ఈ దేనికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందంటే మీసోఫిల్ నుంచి మ్యాలెట్ బండిల్ షీత్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. మ్యాలెట్ ఎప్పుడైతే బండిల్ షీత్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఈ మ్యాలెట్ అనేది డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. అంటే మ్యాలెట్ ఒక కార్బన్ క్యారియర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మ్యాలెట్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ carbon carrier. Mallet carries the carbon dioxide and donate the carbon dioxide into the bundle sheath cell. ఓకే, మ్యాలెట్ బయట నుంచి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వచ్చిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడికి డొనేట్ చేస్తుంది? బండిల్ షీత్ సెల్లో డొనేట్ చేస్తుంది. అలా మ్యాలెట్ బండిల్ షీత్ సెల్లో డొనేట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఈ C4 యాసిడ్నే మ్యాలెట్ అంటున్నా. ఇక్కడ C4 యాసిడ్నే మనం ఏమంటున్నాము? ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే OAA. గుర్తుపెట్టుకోండి, OAA. ఐల్ సెండ్ యూ పిక్ లేటర్. OAA is nothing but an oxaloacetic acid. ఆక్సలోఅసిటిక్ యాసిడే మనకి మళ్ళీ ఏంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది? మ్యాలెట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాలెటే మనం C4 యాసిడ్ అని అంటాము. అదే మనకి OAA కూడా C4 నాన్న. OAAలో కూడా ఆక్సలోఅసిటిక్ యాసిడ్లో కూడా మనకి 4 కార్బన్ ఆటమ్ ఉంటుంది. మ్యాలెట్లో కూడా మనకి 4 కార్బన్ ఆటమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సైకిల్ని C4 సైకిల్ అని అంటాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఇట్ కంటైన్స్ అండ్ 4 కార్బన్ ఆటమ్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి అండ్ C4 సైకిల్. అదే కెల్విన్ సైకిల్లో అయితే 3 కార్బన్ ఆటమ్ కాబట్టి దాన్ని మనం C3 సైకిల్ అని అంటాం. అదే ఫోటో రెస్పిరేషన్లో అయితే మనకి 2 కార్బన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండ్ 2 పాస్పోగ్లైకోలేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. 2 కార్బన్ ఆటమ్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని C2 సైకిల్ అని అంటాం. అంతే, ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటి లేదు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ C4 సైకిల్, C4 యాసిడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ మ్యాలెట్. ఈ మ్యాలెట్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి బండిల్ షీత్ సెల్లో ఎంటర్ అవుతుందో ఈ మ్యాలెటే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్యారియర్ కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాలెట్కి డీకార్బాక్సిలేషన్ జరుగుతుంది. డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి? రిమూవల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిమూవ్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? దట్స్ నథింగ్ బట్ అండ్ C3 యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. C3 యాసిడ్ ఏంటి? ఇక్కడ పైరువిక్ యాసిడ్. C3 ఏంటి? ఇక్కడ పైరువిక్ యాసిడ్. ఈ పైరువిక్ యాసిడ్ మళ్ళీ ఏటీపీతో కలిసి is pyruvic acid with the help of ATP it converts into an ADP. సో ATP అనేది జాయిన్ అయినప్పుడు ఏటీపీలో ఉన్న పాస్పేట్ అనేది పైరువిక్ యాసిడ్తో కన్వర్ట్ అయ్యి ఏంగా ఫామ్ అవుతుంది? పాస్పోఇనాల్ పైరువేట్. అగైన్ రీజనరేట్ అయిపోతుంది. పాస్పోఇనాల్ పైరువేట్ అనేది రీజనరేట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ an C4 cycle. You have to main thing you have to remember, C4 cycle occurs both in mesophyll and bundle sheath cell. The C4 cycle, the first fixation of the C4 cycle is PEP, phosphoenol pyruvate, whereas in C3 cycle the fixed product is RUBP. RUBP అనేది C4 లో ఫిక్స్ చేస్తుంది. PEP, phosphoenol pyruvate అనేది RUBP అనేది C3 సైకిల్లో ఫిక్స్ చేస్తుంది. phosphoenol pyruvate అనేది C4 లో ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ ఏది అంటే 4 కార్బన్ ఆటమ్. ఆ 4 కార్బన్ ఆటమ్ ఏంటి అంటే ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడ్. ఆ ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడే మళ్ళీ 4 కార్బన్ ఆటమ్ ఆఫ్ మ్యాలెట్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మ్యాలెటే మనకి కార్బన్ క్యారియర్గా యాక్ట్ చేసి బండిల్ షీత్ సెల్లో ఎంటర్ అయ్యి డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగి ఇక్కడ ఈ బండిల్ షీత్ సెల్లో మనకి రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ RUBPతో ఫిక్స్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ రుబిస్కో అనే ఎంజైమ్ ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ RUBPతో ఫిక్స్ అయ్యి మనకి కెల్విన్ సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. లెట్ us see about an overview of nothing but an equation one by one. So this is a first equation. So phosphoenol pyruvic acid fix the carbon dioxide and with the help of water molecule PEP carboxylase. Em enzyme nana? Here you can see the phosphoenol equation. This is an equation. Phosphoenol pyruvic acid fix the carbon dioxide.
picks the carbon dioxide and it takes up a few water molecule, and the enzyme here acts here is what you call as an pep carboxylase, only carboxylase. అందుకే ఇక్కడ మీసోఫిల్ సెల్ లో జరుగుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉన్నా కూడా, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ పెప్కి ఆక్సిజనేస్ అనే ఎంజైమ్ లేదు కాబట్టి కార్బన్ ని మాత్రమే ఫిక్స్ చేస్తుంది యాజ్ ఇట్ కంటైన్స్ అండ్ కార్బాక్సిలేస్. అందుకే ఇక్కడ మీసోఫిల్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని మళ్ళీ బండిల్ షీత్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. అలా మనకి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి నానా, ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్. దెన్ ప్రోడక్ట్ హియర్ ఈజ్ ఆక్సలో అసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ phosphoric acid. Next, the oxaloacetic acid. The oxaloacetic acid takes up an NADPH2, that is NADPH2 dehydrogenase. Here the oxaloacetic acid wants to dehydrogenase. That's nothing but an malate by means of an enzyme malate dehydrogenase. By the enzyme malate dehydrogenase, the NADP specific will be formed, and this oxaloacetic acid is converted into an malic acid. The oxaloacetic acid is converted into an malic acid, and the NADPH2 is converted into an NADP plus. Okay, so next thing is nothing but after the malic acid, along with this, the malic acid with NADP. This is an previous equation you have been seen. It's an previous equation. So this malic acid which was formed with NADP, the malic acid and NADP. So malic enzyme by means of a malic enzyme, here decarboxylation will be occur. Decarboxylation takes place. So this decarboxylation, because of this decarboxylation from the malic acid, carbon dioxide will be released out. The carbon dioxide will be released out and it forms an 3 carbon atom of pyruvic acid. 3 carbon atom of pyruvic acid. So the pyruvic acid contains an 3 carbon atom. The atmospheric carbon dioxide will contain a 1 carbon atom. Hence it forms an 4 carbon atom of first stable product is nothing but an OAA. Okay, so the same thing. So it forms an 3 carbon atom of pyruvic acid and it releases out carbon dioxide and pyruvic acid, and next here NADPH2 will be reback. Okay, and what happens here, the carbon dioxide which was released from the carbon dioxide which was released from the malic acid, where it is released, can anyone answer where it is released? It is released in bundle sheath cell. The malic acid from mesophil, it is transported to bundle sheath. The malic acid which was present in the mesophil, the malic acid here in mesophil, it is now transported into bundle sheath. This process will be occur in the bundle sheath. This process is occur in the bundle sheath, and in the bundle sheath decarboxylation will take place. The removal of carbon dioxide which is removed, that is from the mallet నుంచి వచ్చిన ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆర్యూబిపి ఇక్కడ రెడీగా ఉంటుంది. ఏది రెడీగా ఉంటుంది? ఆర్యూబిపి. ఎక్కడ రెడీగా ఉంటుంది? బండిల్ షీట్ సెల్లో. బండిల్ షీట్ సెల్లో ఉన్న ఆర్యూబిపి ఏం చేస్తుంది అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ని, రిలీజ్ అయిన కార్బన్ డయాక్సైడ్ని వెంటనే బండిల్ షీట్ సెల్లో ఉన్న ఆర్యూబిపి ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. అలా బండిల్ షీట్లో ఉన్న ఆర్యూబిపి ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఆర్యూబిపి carboxylase enzyme valla it forms an 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid which is said to be an first stable product of Kelvin cycle. Okay, other 3-phosphoglyceric acid nothing but an 3 carbon atom, hence it is said to be an C3 cycle. ఇక్కడ బండిల్ షీట్ సెల్లో మనకి యాజ్ యూజువల్ షుగర్ మాలిక్యూల్, దట్స్ నథింగ్ బట్ అండ్ గ్లూకోజ్ అనేది కెల్విన్ సైకిల్ ఇనిషియేట్ అయ్యి గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరిగిపోతుంది. ఓకే,
And what happens here? The pyruvic acid, మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది? The pyruvic acid, if you look the pyruvic acid, the pyruvic acid which was released, the pyruvic acid which was by means of an decarboxylation, ఇక్కడ మనకి డీకార్బాక్సిలేషన్ జరిగి మనకి పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కడ రిలీజ్ అయింది నాన్న? బండిల్ షీట్ సెల్లో రిలీజ్ అయింది. ఈ బండిల్ షీట్ సెల్లో రిలీజ్ అయిన ఈ పైరువిక్ యాసిడ్ అగైన్ బ్యాక్ టు ఎక్కడ? మీసోఫిల్ సెల్. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మీసోఫిల్ సెల్కి. ఎందుకు మీసోఫిల్ సెల్కి వెళ్ళాలి? రీజనరేషన్ జరగాలి కదా. ద పైరువిక్ యాసిడ్ విచ్ మూవ్స్ బ్యాక్ టు ద మీసోఫిల్ సెల్ అండ్ హియర్ ద ఏటీపీ plus inorganic phosphate combines to form an phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid, and it forms an ADP, actually ADP or AMP or phospho inorganic phosphate, nothing but an pyrophosphate. And what happens here? The AMP and ATP, that is adenylate kinase, it takes place on 2 ADP molecule. The AMP, that is nothing but an adenosine monophosphate, is phosphorylated by ATP, adenosine triphosphate, in the presence of adenylate kinase to form an 2 molecules of ADP at the time of formation here of an phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. This is what about an overview of nothing but an Hatch and Slack cycle, or said to be an C3 cycle, or said to be an Kranz anatomy. Remember, the question is very, very important for 4 marks. It's very, very important for 4 marks, and it will be asked as either write a that is explain about an C3-C4 cycle, or explain about and brief overview of Hatch and Slack cycle, or nothing but and they will ask simply as an Kranz anatomy. Describe briefly about an Kranz anatomy. The question will be asked like this also. Okay. So in what pattern it will ask, you have to write the same answer only. No doubt in this. Okay. Now let us see the simple differentiation between the C3 and C4. C3 occurs only in the mesophyll cell, whereas C4 occurs, that is which occurs, the photosynthesis occurs in mesophyll and also in the bundle sheath cell. The carbon dioxide molecule acceptor in C3 is RUBP. The carbon dioxide acceptor molecule in C4 is phosphoenol pyruvate. Okay. C3, that is C3 has the enzyme Rubisco, have the capacity to fix both carbon dioxide and oxygen, but C4 has both the enzyme. C4 has pepcase and also an Rubisco. Pepcase and also an Rubisco. The Kelvin cycle takes place in the C3 is in the mesophyll cell. The Kelvin cycle takes place in the C4 is in bundle sheath cell. You have to remember this point. The first stable product in the C3 is, the first stable product in the C3 is phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid, 3 carbon atom, hence it is said to be an C3 cycle. The first stable product in the C4 cycle is oxaloacetic acid, which contains an 4 carbon atom, hence it is said to be an C4 cycle. Okay, so is there any doubt? So hope all of you understood the concept clearly of Hatch and Slack cycle and C4, nothing but an C4 cycle. So you have to remember, based on the exchange of gases, that is concentration gradient of oxygen and carbon dioxide, this C4 cycle will be takes place within the plant. The best example you can say, either sugar, you can take an example, sugar cane, or you can take an example of an corn will be an example. And this C4 plants generally have their advantages mostly in hot or drier condition, hot or dry condition. Okay, hence it is said to be an Kranz anatomy.
anatomy. Okay. Now, let questions which is related to an NEET and MSET. Okay. So let me ask you a few questions. Let us discuss about it will come in NEET or in MSET. So if possible, send me an answer as soon as possible, or what you have understand in the class. Let I also know whether you have the capacity to answer this question. Okay. The first question here is C4 pathway for C4 pathway for carbon dioxide fixation was first studied by A. Emerson Arnold, B. Corsico et al., C. Hatch and Slack, D. Blackman. Evarnana? C, madam. చెప్పగలుగుతారా? C, hatch and Very slack. good. Very C, good. madam. C. Very good. C. Hatch and Slack. Next, second question. The first carbon dioxide acceptor in C4 pathway. The first carbon dioxide acceptor in C4 pathway. A, madam. Phosphoenol pyruvate. Pyruvate, ma'am. C3 cycle అయితే ఏదిమా? C3 cycle అయితే ఏది? Very good. B. C3 cycle అయితే B. ఇక్కడ వచ్చి ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్. C4 సైకిల్ కాబట్టి ఏంటి? ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువేట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, the enzyme. Third question. Let us move to the third question. Okay. So the enzyme that fixes atmospheric carbon dioxide in C4 plant. Very good. A. Carboxylase, B. Rubisco, C. RUBP carboxylase, D. Hydrogenase. A, madam. Answer here is said to be an A. Phosphoenol pyruvate. No. Phosphoenol pyruvate. Yes, phosphoenol pyruvate carboxylase. Very good, very good. Very good. So for 3, the answer is A. Okay. Let us move to the fourth question. In C4 plants, decarboxylation occurs. Bundle sheath cells, madam. Very good. Bundle sheath cell. Okay, very good. The first stable product. Fifth question. The first stable product of dark reaction in C4 plants. Edima? Malic acid or Oxaloacetic acid. oxaloacetic. C, madam. Oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid. First stable product of dark reaction ఏది? Oxaloacetic acid. Acetic acid. C3 cycle ఏదిమా? C3 cycle Phosphoglyceric acid. Very good. C3 cycle అయితే phosphoglyceric acid. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ ఏంటి? C4 ప్లాంట్ కాబట్టి మనం ఏది పెట్టాలి? C. Oxaloacetic acid. acid. Very good. Next, sixth question. C4 pathway of photosynthesis is shown by. నేను ఇంతసేపు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. షుగర్ కేనా, సన్ఫ్లవరా, పియా, రైసా. C4 pathway of photosynthesis is shown by A. Sugar cane. Very good. Sugar cane, madam. Sugar cane. Answer very good. A. Sugar cane. Who is answering? Say your name. Sugar cane. Sugar cane. Very good. Next, let us move to the seventh question. That's nothing but which among the following sentence you first listen carefully to this question, then only you can capable to answer for this question. Which among the following sentence is wrong about C4 plants? Wrong about C4 plants. Leaves possess crans anatomy. Rubisco is present in mesophyll cell. Pepco is present in mesophyll. Carbon dioxide acceptor is PEP. B, Listen madam. carefully. Very good. Which is wrong here? B. Very good. Why? Because very good. Why? Because leaves possess crans anatomy is correct. Correct, madam. Pepco, that is PEP carboxylase, is present in mesophyll is correct. Why? Because the Pepco have the capacity to fix the carbon dioxide. The carbon dioxide acceptor here is PEP only, right? So which is wrong here?
Which is wrong here? Rubisco is not present in mesophyll cell. Rubisco is present where? Where the Rubisco is present? In C4 Bundle sheath plant. cells. Bundle Very sheath cells, good. madam. The Rubisco is present in C4 Bundle plant in bundle sheath cell. Very good, very good. Okay, next. Let us move to the 8th question. In C4 plant, photosystem 2 is absent in chloroplast of mesophyll cell, bundle sheath cell, palisade cell, or spongy cell. Which one? In C4 plants, as I already told you, here it shows a dimorphic chloroplast, dimorphic chloroplast, as the mesophyll cell contains an chlorophyll, whereas the bundle sheath cell does not contains an chloroplast. So by this you can say the answer. Very good. In C4 Absent in plants, chloroplast, madam. Bundle sheaths are absent. very good. Very good. The answer is B. Bundle sheaths. మనము ముందు చెప్పుకున్నట్టు మీసోఫిల్ సెల్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది, బండల్ షీట్ సెల్ లో ఉండవు కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏది నానా బి. వెరీ గుడ్. Let us move to the 9th question. In C4 plants, Kelvin cycle enzymes are absent in. చూడండి, సేమ్ క్వశ్చనే వేరే మెథడ్ లో అడిగారు. ఇంతకు ముందు వేరేలాగా ఇచ్చారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ C4 plants Kelvin cycle enzyme are absent in. Kelvin cycle enzymes are absent in. Very good. ఎక్కడ మనకి కెల్విన్ సైకిల్ జరుగుతుందా? కెల్విన్ సైకిల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? బండిల్ షీట్ సెల్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రెసెంట్ ఇన్ బండిల్ షీట్ సెల్. మీసోఫిల్ సెల్ లో absent అయి ఉంటుంది. ఓకే, the mesophyll cell does not contains an Kelvin cycle. Next, where does Hatch/Slack pathway occur? Hatch and Slack pathway ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియా. Hatch and Slack pathway మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుందా, గోల్జీ బాడీస్ లోనా, సైటోప్లాజం లోనా, క్లోరోప్లాస్ట్ లోనా? Chloroplast, madam. Chloroplast. And now let us move to the 11th question. C4 plants C3 and C4 plants differ with respect to. C3 and C4 plants differ with respect to number of ATP molecules consumed, first product, the substrate which accepts carbon dioxide. ఈ మూడిట్లో బేస్ చేసుకొని డిఫరెన్స్ అవుతుందమ్మా, మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. all of this, madam. All of this. Yes, of course. ఏటీపీ మాలిక్యూల్ కన్స్యూమ్ చేసుకోవడంలోనూ వేరియేషన్ ఉంటుంది C3 లో కదా. ఫస్ట్ స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ వేరియేషన్ అంటే ఇక్కడ వేరు, అక్కడ PCA, ఇక్కడ OAA. ద సబ్స్ట్రేట్ విచ్ యాక్సెప్ట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అక్కడ RUBP అయితే ఇక్కడ పెప్. మూడు ఉంది కాబట్టి మనకి E is the answer. All of the above. Very good. Next, the amount of ATP. Next question. The amount of ATP required for the synthesis of one glucose molecule. 18 ATP, madam. 18 ATP. The amount of ATP in C4 will be 30 ATP molecule. It takes up an extra ATP molecule. Okay. Next, 13th question. This will be explained you in the next class. Law of limiting factor was proposed by in the next class. Okay. So the law of limiting factor was proposed by Blackman. So the answer will be law of limiting factor. Law of limiting factor, that's nothing but we have an that is such as a limiting factor like for the photosynthesis, the factors affecting photosynthesis. In that topic you will get all those things. Okay, affecting photosynthesis, light, intensity, and temperature, everything. This law of limiting factor was proposed by Blackman. The law of limiting factor was proposed by Blackman. Next, 14th question. Tropical. This will be explained you in the next class by the in the next class about the Blackman law of limiting factor. Okay, don't worry. Okay. Next, 14th question. Tropical plants like sugar cane shows
high efficiency of carbon dioxide. Hatch/Slack B, pathway. madam. Hatch/Slack pathway. Or TCA cycle. Which one? B, madam. Good. Hatch/Slack pathway. Slack. Slack pathway. Pathway, madam. Good. Plants like sugar. Then Sugar cane and corn, madam, also. Hatch/Slack pathway, madam. B, ma'am. Hatch/Slack pathway, ma'am. B, madam. question. Optimum temperature of C4 pathway. Generally, the optimum temperature immediately 55 degree. Here the optimum temperature of pathway here is 30 to 45 degree centigrade. Okay, the optimum temperature of C4 is 30 to 45. So thank you all. So you just look after the. I'll send you the link out this equations. Okay, so write down the cycle for C4 cycle. Important question for 4 marks. This is very important question. I have taken 4 marks. Draw this cycle first and later you write down all this equation one by one and explain. Remember, photosynthesis will be takes place in C4 is by means of a mesophyll and bundle shape. Okay. Thank you one and all. Thank you once again. Bye.